I work in the local self-government bodies. I had no right not to go to work. Now we work actively with help to soldiers and to civil people in Kirovohrad region. За тиждень один-два рази до нас приходять евакопотяги з Донеччини. Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host, Maryanivka, and today we are looking at one of the smallest Ukrainian regions, the Kirovohrad region. Pre-all-out war, it was home to a little over 930,000 people. The regional center of the Kirovohrad region is known as Kropyvnytskyi. The city's name was decommunized in 2016, but the region retains its Soviet-era name of Kirovohrad. The central Ukrainian region is flanked by the Mykolaiv, Dnipropetrovsk and Poltava regions to the southeast. But despite Mykolaiv taking a big blow of the Russian aggression, Kirovohrad remains relatively calm. However, despite this relative peace, the region knows the price of freedom and helps the more affected areas of the country with IDP resettlement and humanitarian help. If you want to find out how the Kirovohrad region manages to do this, please keep watching and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. The village of Maryanivka is located some 35 kilometers away from the center of Kropyvnytskyi. Its village community, which apart from Maryanivka includes Velika Vyska, Onikieva and other villages, only accommodates just over 5,000 people. The deputy head of the Maryanivka village community, Svitlana Kravchenko-Bobrynets, recalls how her tiny area was shaken by the news of the all-out invasion in February 2022. The morning of the full-scale invasion began for me with my husband's question: what are we going to do? There are explosions all over the country. The dream passed quickly enough, especially after the first messages from the news. For me, the war has been going on since 2014. Being the mother of 4 children, I was forced to leave them at home with their grandmother and go to work. I work in the local self-government bodies. I had no right not to go to work. Driving to work on the road that connects the eastern and western parts of Ukraine, I watched as other parents from Kharkiv, Dnipro saved their children by taking them abroad. A huge flow of cars passed through our village of Velika Vyska, 25 cars per 1 minute. People were on their way from the places where the Russian army entered. We understood the need for a forced stop and began to prepare all possible facilities, such as schools, kindergartens, for overnight stays. We had different stories about where people are coming from and where they are going. Of course, the majority wanted to go abroad, but there was no opportunity. The most terrible things were at the nights, when people with children, families came, and there was no place even to put them down, just to spend the night. Kindergartens and schools worked day and night. Some of the displaced people, having spent the night in our settlement, decided to stay with us and started looking for a work. At that time, we did not have a primary medical unit due to the lack of specialists, so the cooperation of local self-government bodies and doctors was very appropriate. They were doctors from the Kherson region and Donetsk region. Together, we managed to get a license and start providing medical service. We provided them with everything they need, created good conditions for housing. There are many people who have become volunteers, engaged in charity work, help the army, support the military. Since the beginning of the war, every day our volunteers have been sending cars filling with various aid such as food, clothes, and so on. A little girl selling flowers on the street, a 10-year-old boy playing the violin. These are just some examples of the efforts that the residents of Kropyvnytskyi and its surrounding area have gone to raise money for Ukraine's military defense.
Journalist and local resident Oksana Rybchenkova explains how her city became the quote-unquote volunteer heart of Ukraine. Область наша тилова, але ми, звичайно, не можемо залишатися осторонь усіх подій трагічних, які відбуваються зараз у нашій країні. Ми знаходимося у 200 кілометрах від фронту. Наша область є зараз базовою для прихистку переселенців. З початку повномасштабного вторгнення через нашу територію пройшло близько 170 вимушено переселених переміщених осіб, і 90 тисяч з них лишилися саме у Кропивницькому. Для порівняння, населення міста складає близько 240 тисяч. Тобто зараз у Кропивницькому кожен четвертий, п'ятий – це переселенець. Це дуже велика відповідальність і дуже велике навантаження. Але місто справляється, усі служби справляються, іде, до речі, за тиждень 1-2 рази до нас приходять евакопотяги з Донеччини. І таким чином до нас прибуло вже майже 3000 людей, у тому числі діти і інваліди. З ними оперативно вже на вокзалі безпосередньо працюють рятувальники ДСНС, рятувальної служби, психологи, рятувальної служби ДСНС. Працюють медики, працюють соціальні працівники. Одразу на місці оформлюються всі соціальні виплати, які оперативно виплачуються. Тобто це і одноразові допомоги, це вже близько 1 мільйона гривень, і допомоги на житло, і таке інше. Одразу здійснюється їх розселення. Лише у садочках і школах наших прихисток знайшли 5 тисяч наших співвітчизників, які вимушені були полишити свої домівки. Загалом область і місто готують кілька проєктів будівництва житла для цієї категорії людей. Вони вже на стадії підготовки і готуються до реалізації. Ми приймаємо, до речі, не лише громадян, але й цілі виші і підприємства. За програмою релокації до нас вже переселилися 9 вищих навчальних закладів і більше десятка підприємств, які вже почали працювати. Ще кілька десятків підприємств готуються на стадії підготовки документів, на стадії переїзду тощо. Тобто ми працюємо і у цьому плані. Що стосується навчання, то вчимося ми змішано. І онлайн, і офлайн. Тобто 65% наших школярів приходять до школи, але, звичайно, лише тоді, коли там є бомбосховище. І 35% навчаються на дистанційці. Окрім програми релокації та прихистку біженців, Кропивницький став потужним гуманітарним хабом. Можна сказати, що зараз це волонтерське серце України. Зараз у нас працюють близько 100 волонтерських організацій і 15 представництв міжнародних організацій. Через нас пройшло вже близько 6,5 тисяч тонн гуманітарки. І треба сказати, що кожен кілограм, кожна партія суворо обліковується і, звичайно, знаходять тих, хто цього найбільше потребує. Одним з таких центрів є волонтерський центр Кропхаб, у якому можна зібрати все: і бронежилети, і сухі суміші для наших бійців, і багато-багато чого іншого. Взагалі, своїми волонтерами ми дуже пишаємося. Один з таких найбільш крутезних прикладів – це 7-річна дівчинка, яка продавала квіти на вулиці, щоб зібрати на бронежилет, і хлопчик 10-річний, який грав на скрипці і теж збирав кошти. Загалом вони зібрали близько 10 тисяч гривень, які були передані саме на ці потреби. Це дуже крутий, щемливий приклад. Ми пишаємося нашими маленькими співгромадянами. Взагалі, Кропивницький не залишається, звичайно ж,
осторонь від допомоги тим територіям, які зазнали найбільшого соціального і гуманітарного ураження. Це, звичайно, перш за все, Миколаївщина. Це саме та область, завдяки якій Кропивницький залишається вільним від окупантів. Дуже потужна допомога цій області, і ми дуже вдячні миколаївцям за наш захист. Дуже масштабним проєктом був проєкт допомоги Запоріжжю. Він уже фактично завершений. Туди йшли і харчі, і необхідні речі інші для вжитку, і будівельні матеріали тощо. Зараз ми переключилися на допомогу Харківщині. Тобто зараз наші зусилля спрямовані саме туди. Отже, разом з усією Україною Кропивницький та райони тримають трудовий стрій, гуманітарний стрій, інформаційний стрій, і разом з усіма ми віримо в ЗСУ і чекаємо на нашу перемогу. А вона обов'язково буде. Among Kropyvnytsky's volunteer heroes is a humanitarian aid center, Kropyvnytskyi. Its employees have been involved in the military support of Ukraine since the start of the Russian-Ukrainian war in 2014. According to our previous speaker, journalist Oksana Rybchenkova, Kropyvnytskyi can collect any humanitarian aid that's required, from life vests to ration packs for Ukrainian soldiers. Let's hear more from Katerina Koltunova, the co-founder of Kropyvnytskyi. We experienced volunteers since 2014. We used to help our soldiers on the east of the country, and now we work actively with help to soldiers and to civil people in Kirovohrad region. Full-scale invasion in February, we became the main place where people could bring their help and where soldiers could get it. We have very good developed logistics to east, north and south parts of our region to the front line. And we already brought more than 3,000 tons of help to our soldiers, and we already bought more than 10 cars, 15 drones, 27 term imagers, talkie-walkies and other techniques to our soldiers. So we make it from donations which people send to our charity fund. We have a big charity fund. It works since 2017, and our organization works since 2014 when the war started in Ukraine. Also, we get help from our partners in Europe, and we already delivered more than 1,500 tons of goods to people. Different stories, and we work in it. And the big focus of our activities is resocialization and psychological help to our soldiers, veterans, and their families. So we work with it a lot. And now we are waiting for our victory, and we are waiting for prosperity of our country. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information about how you can help Ukraine fight the Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Glory to Ukraine!